ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वर्ल्ड न्यूज़ देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ गुरिंदर सिंह। खबरों की शुरुआत कर लेंदे हां हैडलाइनस के नाल। चीन दे विच भूचाल ने मचाई तबाही। हुण तक 131 लोगों की हुई मौत, 700 तो ज़्यादा होए लोग जख्मी। ट्रंप ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਲਈ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਭੜਕੇ ਰਾਮਾਸਵਾਮੀ। ਰਿਪਬਲਿਕਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਉੱਤੇ ਸਾਧਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ। ਕਿਹਾ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਉੱਤੇ ਮਾਰੀ ਹੈ ਕੁਹਾੜੀ। रूस ने इस महीने 5वीं वार कीव उत्ते किया हवाई हमला। यूक्रेन ने दिता मूँह तोड़मा जवाब। ते हुण खबरां विस्तार दे नाल। बीते दिनी संयुक्त राष्ट्र के राजनीतिक मामलों के मुखी ने सुरक्षा परिषद नूं दस्सिया है कि ईरान दे नाल 2015 के परमाणु समझौते नूं मुड़ सुरजीत करन दे कूटनीतिक यतन रुके हुए ने। उन्हें दस्सिया है कि समझौते नूं मुड़ सुरजीत करन दे लई अमरीका नूं अपणियां पाबंदियां हटाउण दी लोड़ होवेगी। जिक्रयोग है कि इस समझौते नूं अधिकारत तौर उत्ते सांझी व्यापक कार्य योजना वजों जाणिया जांदा है। यह 2015 दे विच ईरान अते अमरीका, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस, चीन अते जर्मनी समेत कई विश्व शक्तियां विचकार एक इतिहासिक समझौता सी। इस समझौते दीयां शर्तां तहत ईरान अपने ज़्यादातर परमाणु प्रोग्रामां नूं नष्ट करन दे लई सहमत हो गया सी अते बदले विच उस नूं आर्थिक पाबंदियां तो राहत देण दा वादा कीता गया सी। Despite repeated calls on all parties concerned to renew dialogue and engagement aimed at a return to the full and effective implementation of the plan and Resolution 2231, diplomatic efforts remain at a standstill. Nonetheless, the Secretary General still considers that the JCPOA represents the best available option to ensure that the Iranian nuclear program remains exclusively peaceful. In this context, the Secretary General has stressed that it is essential for Iran to reverse steps that are not consistent with its nuclear-related commitments under the plan, in which it has pledged are reversible. He has also underscored that the United States would need to lift or waive its sanctions as outlined in the plan and extend waivers regarding the trade in oil with the Islamic Republic of Iran. In its most recent report, dated 15 November 2023, the International Atomic Energy Agency noted that, unfortunately, its verification and monitoring continues to be, and I quote, seriously affected by Iran's cessation of its nuclear-related commitments under the JCPOA, end quote. The agency is still unable to verify the stockpile of enriched uranium in the country. Nevertheless, the agency estimates that Iran maintains a total enriched uranium in stockpile more than 20 times the allowable amount under the JCPOA. This includes increased quantities of uranium enriched to 20% and 60%. Such a stockpile of enriched uranium remains a very serious concern. Mr. President, I will now turn to the restrictive measures set out in Annex B of Resolution 2231, as reviewed in the Secretary General's 16th report on the resolution. The restrictive measures related to missile activities and transfers, as well as the asset freeze, expired the day after 18 October 2023, in accordance with the resolution. Therefore, the report of the Secretary General covers implementation of those provisions until 18 October. उत्तर पश्चिमी चीन ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੂਚਾਲ ਨੇ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। 6.2 ਤੀਬਰਤਾ ਦੇ ਇਸ ਭੂਚਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਂਸੂ ਅਤੇ ਕਿੰਗਹਾਈ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 131 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵੀ ਤਬਾਹ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਭੂਚਾਲ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਪ੍ਰਸਾਰਕ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਂਸੂ ਦੇ ਵਿੱਚ 113 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 536 ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਨੇ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਗਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਹੋਰ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ 198 ਜ਼ਖਮੀ ਨੇ। ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਭੂਚਾਲ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 10 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ 3.0 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੀਬਰਤਾ ਦੇ 9 ਝਟਕੇ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ 4.1 ਤੀਬਰਤਾ ਦਾ ਝਟਕਾ ਸੀ। ਚੀਨੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗਾਂਸੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਲਈ 300 ਵਾਧੂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਗਹਾਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਵਿੱਚ 16 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਯੂਐਸ ਕੈਪੀਟਲ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਲੋਰਾਡੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਿਵੇਕ ਰਾਮਾਸਵਾਮੀ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਮਾਸਵਾਮੀ ਨੇ ਕੋਲੋਰਾਡੋ ਦੇ ਵਿੱਚ GOP ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਬੈਲਟ ਤੋਂ ਹਟਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਲੋਰਾਡੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ 2021 ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਚੋਣ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। They have just tried to bar President Trump from the Colorado ballot using an unconstitutional maneuver that is a bastardization of the 14th Amendment to our U.S. Constitution. This was a provision, Section 3, that was designed to bar Confederate members, people who switched to the Confederacy, from actually being able to serve. That's very different than what's at issue here, to say the least. This is a hollowed out husk of what the country was built on. The basic principle that we the people select our leadership, not the unelected elite class in the back of palace halls. That's old world Europe, not the United States. That's why I'm making a pledge today that I will withdraw. I pledge to withdraw from the Colorado GOP primary ballot unless and until Trump's name is restored. And I demand that Ron DeSantis and Chris Christie and Nikki Haley do the same thing, or else these Republicans are simply complicit in this unconstitutional attack on the way we conduct our constitutional republic. I refuse to be complicit in that. I think what they're doing is wrong, and I think it's up to Republicans to step up and stand up with a spine for our country's future. That's really what's at stake, whether we the people actually have a say in deciding who leads this country. Yes, it would be easier for other Republicans like me who are running in this race to say, hey, if Trump is sidelined, there's our opportunity. No doubt other candidates are probably privately celebrating with their corporate sponsors. That's not the right thing to do. I think the most useful thing that every GOP candidate can do right now is to join me in that pledge. I'll say that I will withdraw from that Colorado GOP primary ballot until Trump's name is restored. This belongs to the people, not to the unelected Democratic cabal of judges in Colorado or any other state. And I demand that Ron DeSantis and Nikki Haley and Chris Christie do the same thing, or else they're complicit in what this security state is trying to do to shut down Trump. I stand by that, and I expect them to do the right thing. ਤੇ ਉਧਰ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਬ ਵੇਰੀਐਂਟ JN1 ਨੂੰ ਵੇਰੀਐਂਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਿਲੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ JN1 ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਜ਼ੋਖਮ ਇਸ ਸਮੇਂ ਘੱਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਵੇਰੀਐਂਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਰੀਐਂਟ ਆਫ ਕੰਸਰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਛੂਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਅਲਫਾ, ਬੀਟਾ, ਗਾਮਾ ਅਤੇ ਡੈਲਟਾ ਨੂੰ ਵੇਰੀਐਂਟ ਆਫ ਕੰਸਰਨ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।
Seeing a surge or an increase in respiratory infections for a number of reasons. It's not just COVID-19 that is circulating. We have influenza, we have other viruses, we have other bacteria. And in some parts of the world, we're entering the winter months, but in all parts of the world, people are starting to gather for the holiday season. And as people gather, they spend more time indoors, especially if there's poor ventilation. These pathogens that spread efficiently between people and through the air will take advantage. COVID-19 is one of the diseases that is currently on the rise, and this is again due to a number of factors. This virus, SARS-CoV-2, is evolving, it's changing, and it's circulating in all countries. And we know this through reports from countries, either from traditional-based surveillance systems, but also through wastewater systems in some countries. We have these XBB sublineages, and they represent around 68% or so of the sequences that are shared globally. The other grouping are these BA.2.86 sublineages. You've heard about these, but probably most notably JN.1, which causes the full spectrum of disease, everything from asymptomatic infection all the way to severe disease and death, similar to what we've seen with other Omicron sublineages. What is really important is that we are able to track this, and so we are asking our member states to continue with strong surveillance, good sequencing, and sharing of those sequences in a timely manner so we can assess the circulation around the world and take some steps to potentially modify what we are advising to the world. The advice that we give to all people around the world is similar to what we have in the past. Protect yourself from infection using a number of different tools, but also make sure that if you get infected, that you seek clinical care and you get vaccinated when it's your turn to prevent severe disease and death. All approved COVID-19 vaccines continue to provide protection against severe disease and death, and this includes against all of the circulating variants, including JN.1. ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਰਿਕਾਰਡ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨਵਾਜ਼ ਦੇ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪ ਕੁਹਾੜੀ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਉਸ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ PMLN ਸੁਪਰੀਮੋ ਨੇ ਫੌਜੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। वज़ीर आज़म को जेल डालते हैं, बिल्कुल ठीक हुआ है जी। बेटे से तनख्वाह न ली, इसको निकाल दिया, बिल्कुल सही किया है। अब वही केस आप देखें, आप 2-3 हेयरिंग्स में उन्होंने खिड़की से निकाल के बाहर फेंका उस केस को, कि इसमें तो है ही कुछ नहीं है, फ्रॉड था ये। और उन्होंने, आपने उनके बयानात भी सुने हैं ना जी, कि हमने तो भाई कहा था कि ये नवाज शरीफ को जेल से बाहर नहीं आना चाहिए, ये मरियम नवाज को जेल से बाहर नहीं आना चाहिए, वरना हमारी 2 साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। कौन सी 2 साल की मेहनत थी भाई? हमें भी पता लगना चाहिए, कौम को पता लगना चाहिए। अभी वो केस खुला है, देखें क्या कहते हैं वो, अदालत में क्या बात करते हैं। तो ये सारे काम हमने खुद ख़राब किए हैं, अपने मुल्क को खुद आज इस नुक्ते पे हम लेके आए हैं, किसी और का कसूर नहीं है। ये हिंदुस्तान ने हमारे ख़िलाफ़ नहीं किया, ये को अमेरिका ने हमारे ख़िलाफ़ नहीं किया, ये को अफ़गानिस्तान ने हमारे ख़िलाफ़ नहीं किया, ये हमने खुद किया, अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ा मारा है हम आज तक। अगर हम अपना जो है वो CPEC ला सकते हैं, मुल्क में बिजली को दुरुस्त कर सकते, दहशत गर्दी का खात्मा कर सकते हैं, और पाकिस्तान के अंदर जो है वो लोगों के रोज़गार का अल्लाह के फजल करम से हमने बंदोबस्त किया, इकॉनमी को सही तरह से अल्हम्दुलिल्लाह मैनेज किया, चलाया, और अखलाकी तरबियत भी की कौम की। हमने कोई कौम को राह रवी की तरफ नहीं हम लेके गए। आज देखे कौम को कैसी बदतमीज़ी का कल्चर सिखाया उन्होंने, बदतमीज़ी, बदतहजीबी, गुंडागर्दी, बदमाशी, और फिर धौंस धांधली, झूठ, यू टर्न, क्या कुछ ये नहीं सब उस लीडर ने खुद करके दिखाया है तब्दीली के नाम पे।
اور پھر تبدیلی جی سب کچھ ہو رہا تھا, اور پھر ساتھ کہتے تھے ریاست مدینہ ہے, اس کو ریاست مدینہ کا نام دے رہے ہیں. اللہ سے ڈر نہیں لگا ان کو کہ کیا کیا یہ باتیں کر رہے ہیں, کام کیا ہے اور باتیں کیا ہیں. یہ وہاں جاتے ہیں عمرے کے لیے, مدینہ شریف پہنچتے تو وہاں ان کے خلاف مسجد نبوی کے اندر نعرے بازی شروع ہو جاتی ہے. ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਨਵਾਰੁਲ ਹਕ ਕੱਕੜ ਨੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਕੱਕੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਟੀਚਾ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 40 ਤੋਂ 50 ਲੱਖ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਅਫਗਾਨੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। अफगान्स हमारे लिए उतने ही मोहतरम हैं जितना कोई भी हमसाया और भाई हो सकता है। हमारे लिए वो इंतहाई रिस्पेक्टेबल हैं। उन्होंने मुख्तलिफ़ अदवार में जंगें देखी हैं, मुतासर हुए हैं, उनकी फैमिलीज़ मुतासर हुई है। वो अपनी जगह छोड़कर दूसरी जगह माइग्रेट करना कोई आसान काम नहीं है, न कोई खुशी से करता है। हैविंग सेड दिस, पाकिस्तान के अपने मसाइल हैं। पाकिस्तान अफ़गानों के लिए एक होस्ट मुल्क रहा है लगभग 5 दहाइयों तक, मोर और लेस 40 से 50 लाख अफराद के लिए, जहाँ बाकी दुनिया ने शायद उतना खुले दिल का मुजाहरा नहीं किया जो पाकिस्तान ने किया। अब 40 साल 50 साल के बाद हमें अपने क्राइम में भी मसाइल हैं, हमें टेररिज्म के भी मसाइल हैं, हमारे अपने जो रिसोर्सेज हैं जो कि हम अपने बच्चों के तालीम पे, सेहत पे, सड़क पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसके हवाले से भी हमारे लिए लिमिटेशंस हैं हमारी। इस पूरे पैराए में जब हमने इनकी कैटेगरीज देखी, इसमें जो रजिस्टर्ड अफगान रेफ्यूजीज़ थे, गो के वी आर नॉट सिग्नेटरी टू द 1951 जेनेवा कन्वेंशंस प्रोटोकॉल्स विज़-अ-वी रेफ्यूजीज़। हम 1951 जेनेवा कन्वेंशन को हमने साइन किया है, उसके फिर एडिशनल प्रोटोकॉल्स हैं। जो रेफ्यूजीज़ से रिलेटेड प्रोटोकॉल है वो हम उसके सिग्नेटरीज नहीं हैं, लेकिन हमारा एक ट्राइपार्टाइट अरेंजमेंट थी विद UNHCR, हम और उसके तहत वी अबाइड बाय दैट और हम उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। दूसरी कैटेगरी आती है, लेट सपोज TTA के लोग थे जो कि उस वक्त 2000 की दिहाई में अफगान रिपब्लिक हुकूमत से भाग के इधर आए थे, आज वो हुकूमत में चले गए, और जो रिपब्लिक के लोग थे वो इस तरफ आ गए। तो क्या इन लोगों को हम वापस भेजेंगे? इनको भी हम नहीं भेजेंगे। वजह उसकी ये है कि हमें पता है कि अगर इन लोगों को हमने वहाँ वापस भेजा, उनकी जान को ख़तरा है, वो मारे जा सकते हैं। लाजमी नहीं कि मारे जाएं, लेकिन एक एस्पेक्ट उसका है, ख़तरा मौजूद है कि मारे जा सकते हैं। ਰੂਸ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੀਵ ਉਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਵਾਈ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਕੀਵ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਡਰੋਨਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੀਵ ਉਤੇ ਰੂਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ 5ਵਾਂ ਹਵਾਈ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਕੀਵ ਦੇ ਫੌਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੇਰੀ ਪੋਪਕੋ ਨੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੂਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰੂਸ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਊਰਜਾ, ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਦੀਮੀਰ ਜ਼ੇਲੈਂਸਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜ ਨੇ 4.5 ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਹੋਰ ਯੂਕਰੇਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੌਜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਕੇਰਨਜ਼ 에ਅਰਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਿੱਗੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਕਈ ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕੈਮਰਨ ਡਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਅਮਲੇ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੁਜ਼ਲ ਤੋਂ ਫੌਜੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ 에ਅਰਲਿਫਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। But there are a few other things that are happening today. Jasper is refusing to go away, and its remnants are now causing issues for communities further up the peninsula, Cape York Peninsula, in particular Cowinyama, where there's the likelihood of a major flood level in the next few days. In a lot of communities on the east coast, especially Cairns, the Cassowary Coast and the Tablelands, we are now able to move fully into recovery mode. That means we can get crews on the ground to sort out power and water and also roll out disaster relief as required by individuals, families, businesses and communities. We're seeing roads start to reopen, which is a good thing, especially to places like Port Douglas and Mossman, and that allows trucks to be able to roll in to resupply supermarkets and keep people fed. I just wanted to finish by saying this. At 12 p.m. today, it will be 1 week since Tropical Cyclone Jasper crossed the Queensland coast. There are a lot of very tired residents and very tired emergency services workers right across the far north who've had a torrid time since then, and they have a long way to go until they reach any sense of normal. But it is 6 days to Christmas, and everyone wants and deserves a happy and safe and as normal a Christmas as possible. So there's a lot of work to be done to enable that to happen. I just want Queenslanders to know our frontline workers are working as hard as they can, but they are up to that challenge, and I just ask residents in the far north to be patient as that work gets into full swing. We're there for you. Our recovery staff are working hard, our relief staff are working hard, and all of our emergency services are still working as hard as they can to restore that sense of normal to far north Queensland so we can get ready for Christmas. ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆਈ ਨੇਤਾ ਕਿਮ ਜੋਂਗ ਉਨ ਨੇ ਇੰਟਰ ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦੇ ਤੀਜੇ ਪ੍ਰੀਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਖਿਲਾਫ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਮਲਾਵਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰ ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਦੀ ਲਾਂਚਿੰਗ ਦੇਖ ਕੇ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਵਾਸੋਂਗ 18 ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੀਖਣ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਮ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਧਦੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸੰਭਵ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਪ੍ਰੀਖਣ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹਵਾਸੋਂਗ 18 ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਦਾ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 2 ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੀਖਣ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹਵਾਸੋਂਗ 18 ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 15,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। Okay, good afternoon, everyone. Thanks for being here. It's that time of the year when media outlets publish their 2023 retrospectives. What happened and where and why, the year by the numbers. Today we are gathered because of a few numbers in particular. 5 intercontinental ballistic missiles launched by the DPRK. Over 25 other ballistic missiles. Plus 3 satellite launches using ballistic missile technology. All in this year alone. That's over 30 times the DPRK has threatened the peace and stability of its neighbors and the international community. Over 30 times, the DPRK has violated multiple Security Council resolutions seeking to undermine the Security Council's credibility. And over 30 times, the DPRK has flouted the global non-proliferation regime. Together, on behalf of Albania, Ecuador, France, Japan, Malta, the Republic of Korea, Slovenia, Switzerland, the United Kingdom,
in the United States, we condemn in the strongest terms the DPRK's December 17 ICBM launch and those before it. Because we cannot become inured to this behavior. We cannot turn a blind eye to the DPRK's continued pursuit of nuclear weapons, or for that matter, its malicious cyber activity and flagrant human rights violations and abuses, including those involving abductions. Council silence sends the wrong message to Pyongyang and all proliferators. And so, while we urge the DPRK to abandon its unlawful WMD and ballistic missile programs and instead invest in feeding the people in North Korea, we also urge the Security Council, every member of the Security Council, to exercise its responsibility and overcome its prolonged silence without exception to uphold the global non-proliferation regime. ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।